Last class we have discussed about silvering. That completed alla. We just started. Okay, I will explain it once again. So listen to the board. Silvering of lens. Okay, you can just listen. Anyway, you have written. That is one small mistakes will be there. First, let's see. Silvering of lens. Lens we already know. Correct alla? This is what type of lens? Biconvex or convex lens. ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഒരു സൈഡ് സിൽവർ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം വെരി 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 കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കം ജസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് വിൽ സിൽവർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലസ് വൺ കോൺകേവ് മിറർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടുമേ കണക്ട് പണിനാ വിൽ ഗെറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ. Okay, now we'll see what is happening. Now this is equal to this one. Okay, now what I'm going to do means I have one lens, I have one mirror like this. This is splitted like this. Okay, now this is the axis. Now if I placed an object here, say at a distance of, for example, some x meter away, x centimeters away. If I placed an object here, what will happen? It will undergo refraction or reflection. Refraction. It will undergo refraction, for example, which means it is going out. Refractions one, now what will happen in the mirror? Refraction or reflection? Reflection. This light is reflective. Light is reflective. Light will undergo next refraction. Light will undergo next refraction, and the image is formed here. Correct? This is happening. Okay, so image is formed where? Left side. So the first time, because the aim is we are going to power. Okay, total power means first light is going through where? This is step number 1, forward path. First thing it will hit on lens. Second hit is turning back. Return பண்ணும்போது this is the third stage. Third where it is again coming to lens. So போகும்போது first lens, பின் அதுக்கப்புறம் mirror, then again lens. So 3 stage will be there. So total power P2 plus P3. P1 P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 devices ആണ്. P1 which device? Lens. So total power equal to power of lens, power of mirror plus power of lens. Okay, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ്. We'll see some complex questions which is asked for JEE advanced later sometime. Okay, PE equal to PL plus PM plus L. Okay, total power. This is the case. Now, what is the effective power? Here, this is the whole structure will be act as the object from here, image will be here. So the whole structure is look like what? It is a mirror structure. The whole structure is a mirror because the same position the image is formed. Correct alle? Adalla concave mirror eduthalum, I mean normal in case of a concave mirror engeyum object povuna adhe side thane image um varum. Adalle concave mirror. So image idhe side la povumbo what is the relation between focal length of a mirror 1 by correct alla? We have already written in the note. For a lens, power of a lens. Power of a lens PL equal to 1 by FL. Power of mirror equal to minus 1 by FL. This already we have written in the book last class. Now these things will substitute here. So here this is called effective power. Effective power means this whole effectively it is working as a lens or working as a mirror. Effectively means finally it is reflecting back. So effectively it is a mirror. So we will apply the mirror formula, minus 1 by F equivalent. Overall effectively it is a mirror. So mirror for here is equal to 1 by FL. What is for mirror? Minus plus 1 divided by FL. Okay, so the formula will become minus 1 by FE equal to 2 divided by FL plus 1 divided ഇത് minus. Correct. This is not
another formula. Now look into your notebook. I think you have not placed this minus there. Lena, that's correct. F is equal to. If you want to write any additional points also, please write it there. Else just correct it. Okay. This lens in the formula 1 by FL equal to refractive index of lens divided by refractive index of medium by 1 by R1. This formula first we'll apply and we'll substitute there. Okay, this is one thing for 1 by FL. Similarly, what is for FM? FM is equal to Rm divided by 2. R is the radius of curvature for mirror. Mirror the radius of half on Rm. Okay. For concave mirror, radius of curvature is positive or negative? Concave mirror. Concave mirror the focal length is positive or negative? Negative. So this value for concave it is negative. For convex it is taken as positive. You will get Fm equal to negative value for concave mirror and Fm equal to positive value for convex mirror. This already we have learned, right? In mirror, concave mirror focal length is negative, convex mirror focal length is positive, and minus 1 by F equal to 2 by FL plus minus 1 divided by Fm. Never by heart this formula. Questions will most of the cases questions will not be directly like this one. You have to derive certain case. We will see through the question, see how it's coming. Okay. This is finished up. Then we have written one question, right? What is the first question? Show me the first question. Like this. It's a plano convex lens. Okay, there we have to, anyway the formula changes, so there will be a minor corrections will be there. Object is at what distance away? 20 centimeters away. So object is at a distance of 20 centimeter away. What is the question we have written? Find the final position of image. Correct? Find the final position of image. Okay, so this can be splitted immediately once you get a question. This can be splitted as a plano convex lens plus a plane mirror. Correct? Plus a plane mirror. So now I know first like this the ray is going. So first it is going through lens. Second is on mirror. Third one is on again back to lens. 3 stage. Okay. So we will solve this one. So 3 process will be there. Plano convex lens. Now total power equivalent is equal to P plus P mirror plus P lens. Total is equivalent 1 by Fe minus power of lens 1 by FL plus mirror. This is plane mirror means 1 by Fm. Let me keep it as 1 by Fm minus is equal to 1 divided by FL. So minus 1 divided by Fe equal to 2 by FL, 2 by FL plus minus 1 by Fm. Okay, next we will see what is FL. FL means FL is the lens. FL is given in the question.
Okay, how much is FL is equal to 15 centimeter. Now we have to decide whether it is positive or negative. FL means what? It is actually the focus of this lens. This is a plane surface, so it has no focus. Only this will have radius of curvature, this surface. So its half is actually equal to the focus. Correct? So the focus is positive. Anyway, it is plano convex. So plane has no focus. Convex has positive focal length. So minus 1 divided by FE equal to 2 divided by 15 plus minus 1 divided by, what is focal length of a plane lens? Infinity. Plane lens has no focal length because it has no radius of curvature. Radius of curvature is infinity. Here RM equal to infinity. So FM equal to RM divided by 2, which is equal to infinity. So infinity. So what's coming? FE equal to minus 15 divided by 2. I think for you one minus will come extra. Correct? Equal to minus 15 divided by 2. Lens by plano convex lens followed by a mirror. Mirror will have a radius of curvature infinity. So FM equal to RM by 2. This is infinity. We substituted and got FE equal to minus 15 divided by 2. Correct? FE equal to minus 15 divided by 2. So this is all of you got it. Minus 15 divided by 2. Focal length is negative. For effective is look like a mirror. Correct? So effective is a negative focal length. Negative focal length is convex mirror, concave mirror. Concave mirror. So effectively you can additionally write effectively act as concave mirror. Effectively act as concave mirror. Because FE is negative. Focal length is negative, so effectively it will act as a concave mirror. Okay, now next we want to find position image. So mirror means I can apply the mirror formula. What is the mirror formula? 1 by FE equal to V plus 1 by U. 1 by FE is minus 15 1 by V plus U is what? Minus 20. Substitute here and tell me the value of V. Minus you are getting minus 12 centimeter. Minus indicate what? Image is on the same side. Correct? So minus indicate means principal axis, object is will be here, and after reflection the image will be formed. Object is at a distance of 20 centimeter away. Image is at a distance of 12 centimeters away. That's the meaning. Correct? So everybody understood now? Any doubt? Tell me. Clear? Okay. Then we'll go to the next question. What is the next questions we have added there? I think it is a convex lens, right? Yes, we'll do that.
so it's a convex lens. Convex lens, one side is silvered. What is object distance? 10 centimeter. Radius of curvatures? Radius of curvatures will be given. Sometimes they will give you r is equal to 10 centimeter. Sometimes they will give you like this, r equal to 10 centimeter, r equal to 10 centimeter separately. If they are given separately, first one is r1, second one is r2. If they are given common, r is equal to 10 centimeter, both is equal to 10 centimeter. That's all. There is no significance. So how we can split this diagram? What do you want to be find out? Final position of image. We has to find out. Correct? Anything else is given? Nothing. Refractive index of lens 3 by 2. Outside is air by default. If not given, it's air. Focal length is given. Okay. What is the focal length? Focal length of the lens is given. 10 centimeter. Okay. Then two options. Either you can take this one or you can. Anyway, if this is not given, you can find this out because radius of curvature is given. Okay. So what we'll do? We'll take this FL. Okay. We'll take this FL and proceed. That's what we have done, right? So power equivalent is equal to, what are the things will come? First we have convex lens, then we have concave mirror. Correct? Concave mirror. So again the combination will be look like P lens plus P mirror plus P lens. So we'll substitute minus 1 divided by Fe equal to 2 divided by 10 plus minus 1 divided by Fm. Radius of curvature is 10. Correct? So focal length FM equal to concave lens minus Rm by 2. Correct? So Rm is 2 is equal to minus 5 because it is what type of mirror? Concave mirror. Concave mirror, it's negative because it is a concave mirror. We'll substitute minus 5 here. Solve it, and what we are getting? Minus 1 by Fe equal to 1 by 10. Then 1 by 5 plus 1 by 5. Minus minus become positive. So this is 2 divided by 5. Minus 1 by Fe is 2 divided by 5. So Fe is equal to what? Minus 5 by 2. This is the answer for focal length. Next, how to find the final position of the image? 1 by Fe equal to 1 by V plus 1 by U. Fe is equal to 1 by V. V has to find out what is U? Minus 10. Substitute and U. How much? 10 by 3. Minus 10 by 3. Another 3.33. 3.33 centimeters. So finally, how it's look like? Object will be here. Correct? Object will be here at a distance of 10 centimeters away. After undergoing reflections, image will be formed. Object is here. Image will be formed at a distance of 3.33 centimeters.
Finished, back side? No. This is easy only, right? Nothing, no complexity is there. Then രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, പവർ ഈക്വലിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുക, ഈക്വൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക, then substitute. Sometimes if this FL is not given, you will apply the formula 1 by FL equal to NL divided by NM minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. We'll just substitute, just we'll take a substitute. NL is 3 by 2 divided by 1 minus 1 into 1 divided by R1 is how much? R1 is the first focal. R1 is in this direction, right? R1. So R1 is positive. So positive 10 you can take minus R2 is what direction? In this direction. So R2 is positive or negative? Negative. So 1 divided by minus 10 will come. In case if it is not given, you have to do this. Clear? So we'll move to the next question. Try the next question. Find the position of image. Find the position of image. J advanced question. Find the position of image. Kila water, a tub. Okay, this is a glass, and this is water, and here it is silver. Where the image will be formed? We have to mention the radius of curvature values also. 10, 10, 20. This is 20, R equal to 20, R equal to 10, and this R equal to 10. That's all. Air 3 by 2. Outside it is air medium. Out medium. You will solve or I should solve? You solve. I will see whether you can able to solve or not. Easy only. Whatever you let, you apply, that's all. But anyway, JE advanced question means there are some hard work will be there. Correct? They will not be put symbol stuffs, so something will be there. So first question, how many lenses are here? How many lenses? 2 lenses. What are the lenses? Concave. Okay, how many mirrors will be there? 1. So totally how many structures will be there? 3. Concave lens, convex lens, mirror, concave mirror. Okay, so we'll start. Okay, we'll do. So totally this structure is equal to, while you are answering, this is equal to, first we have a concave lens, then you have a convex lens, then you have a concave mirror. If you can able to identify this one, 50%, so answer is over. Okay, next, total power. So how to write? Power equivalent equal to, now next I know light will come here and go like this. This is the way light is coming. So first stage is this lens, second one is convex lens, third one is concave mirror going back, fourth one is convex lens, fifth one is concave mirror. Okay, sorry, concave lens. So total power equal to power of lens 1 plus power of lens plus power of mirror, then back again. This is power of lens 2 and 5 power of lens 1, 5 times. Okay, totally 5 terms will be there. Power of lens 1, power of lens 2, power of mirror, and power of lens 2 plus power of lens 1. Hope you understood how it is written. Okay, next, equal to power equal to my, anyway I know it's reflection back is equal to 1
plus 1 divided by mirror. This is what mirror? Concave mirror. Okay. 1 divided by Fm minus plus 1 divided by FL2 plus 1 divided by FL1. This is the beauty of this question, because you can't by heart that previous formula and go here. You can't apply here because 3 structures will be there. The previous formula we have learned for 2 structure, lens, mirror, that's all. This is structure change, 2 lens, 1 mirror. Okay, now we'll find out 1 by FL1. What is 1 by FL1? Equal to NL divided by NM into minus 1 by. This is for which one? FL1 means what? This concave mirror. Correct? This we are using for this concave mirror. So, this concave mirror is used. Concave mirror is 2 focal, 2 radius of curvature, R1 and R2. What is this R1? Top. R1 equal to 10. R2 equal to what? R2 equal to 10. But the light rays are coming like this. Correct? Now we'll apply the formula. What is lens? This is they're telling glass. So glass is what? 3 by 2. Outside medium is what? So it is 1. NL minus, sorry, NL minus 1. R1. R1 is positive or negative? Positive. Why? Because radius of curvature is measuring like this. Correct? Radius of curvature is measuring like this. R2 is measuring like this. So R1 is positive or negative? R1 negative. So minus 10 minus 1 by R2 is positive or negative? Positive. So it is 10. Now simplify and tell me what is the value of 1 by FL1. Slowly understand and then write. Okay, do not blindly copy from the board. What you have writing each steps you should know. Then only if any questions will come, you can think your own way. Anyway, always you are facing new model, but whatever you have learned from your previous experience, you are going to apply in the paper. That's what always it is happening. So what you have written you should know. You can tell me what is FL1. So that will be the best way. FL1 equal to minus 10. Okay, so I'll write FL1 equal to minus. Okay, so this is the first point we derive it. Okay, FL1 equal to minus 10. Everybody got that? Next, what we are going to do? We are going to find out FL2. FL2 will find. So we'll find FL2. So again we'll write 1 divided by FL to 1 divided by R1 minus 1 divided by R2 NL. This is for water. Convex lens. So this is water. So this is 4 by 3. NL is 4 by. Surrounding medium. Outside the system it is what? Air. Outside medium, where it is placed on air medium. What? Minus 1 into curvatures will structure is look like this. So this is R1. R1 is positive or negative? R1 positive. R2 negative. R1 positive and R2 negative. R1 positive, R2 negative. So R1 value 10. So 1 by 10 positive. R2 negative minus 1 by minus 20, because this surface is 20.
it is gone. First one is 10. So R1, this is given as equal to plus 10. This is given as minus 20. Correct? Two radius are different, right? 10 and 20. We'll substitute here FL2. So now you can tell me what is FL2. Huh? Aishwarya, tell me. 20. Why you have taken the silent period as one? Air. You have taken glass, huh? No, if you taken then I have one questions to you. If you have taken glass here, then one side glass, what is other side? Air. Okay, but the point is like this is just like a water medium. This is a system is given to you. Outside the system you have to look. That is called a medium. It is placed. Allada idukku mele irukkunadu glass apply pannakoodadu. Okay, ee systemthukku veliye irukkunadu that is called a medium. Okay, not the above one, not the below one. Outside. This is the system. This is like a beaker. Outside the beaker, what is there? It's air. So you have to take air. Okay. Now tell me FL2. Eh? Plus 20, yeah? Plus 20. So I got FL2 equal to plus 20. So I'll put it in the box. So these are the things we have derived so far. Okay. Next one, what we require next one? FL1 find out, FL2 find out. What we require next one? F mirror. Kattala. We need F mirror. F mirror, this is what type of mirror? F mirror is concave mirror like this. So this is R. RM is what? Is negative. R negative. Upside, correct? So minus RM. So what is RM value? Second one, 20. So 20 divided by 2 minus. So is equal to minus 10. Fm equal to minus 10. So I'll write here. Fm equal to minus 10. So I got everything. Now ready to substitute in the main equation. Is it clear? We'll substitute all the in the equations. So minus 1 by Fe equal to 1 by Fl. Fl1 minus 10. 1 by Fl2 20 plus 1 by Fm minus, so minus 10. Plus 1 by FL2 is 20 plus 20. 1 by FL1 is minus 10. This with this cancel. So 1 by 10, 1 by 20, 10 minus 1 by 10. So this is equal to 0. So Fe equal to what? Fe is equal to reverse. Fe equal to 1 by 0. Correct? Minus 1 by 0. Infinity. So focal length is infinity means what type of lens? Plane mirror. So right, this is equal to plane mirror. This is equal to mirror. Okay, so the whole structure is similar to what? Plane mirror, which means you can draw a small diagram here. The whole structure is equal to plane mirror.
the whole structure is equal to a plane mirror. If the whole structure is equal to plane mirror, an object is placed at a distance of 10 centimeter, here object, so where will be the image will come? Exactly here. So image is at a distance of 10 centimeter. Okay, so image is at a distance of 10 centimeter. So this is a plane mirror. This will act as a plane mirror. Where you place the object, you will get an image will be there. Understood? இந்த அளவுக்கு டஃப் வராது, பட் ஸ்டில் ஒரு சேஃப் சைடு. ஓகே, இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் கேட்காது, பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் இட் இன் 1 to 2 minutes. யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் இட். பிகாஸ் 1 to because in 1 to 2 minutes you have to finish it, right? So this much big questions will not ask, but in case if it comes, okay, so there are some lengthy questions will be there. Normally in the paper there are 2 to 3 lengthy questions will be there. Last year something related to capillary, 1 questions will be there, but yeah, there are some 2 to 3 questions will be there big, which will take some maybe some 3 to 5 minutes of time. You have to solve it, you have to work it out. Okay, next. The point is like optics in the major portion, which means 90% is over. I can say 90%. In either other 3 topics are left. Okay, I will take 2 more classes maximum for this one. One is simple microscope, compound microscope, telescope, and then a few something called aberrations, chromatic aberrations, achromatic aberrations, some defects. Highly very defect. Already you have learned some theoretical stuff in biology also. Short sights, long sights, myopia, that things. So that is a theoretical area. But one things which is related to microscopes should be there. Simple microscope, compound microscope, telescope. Mainly 3 things. But these 3 topics 2 classes is required. Okay, that is entirely different stage. That is called optical instruments. You ray optics NCERT edutha adile rendu section aayittan irukkunathu ulla thanne rendu major heading. First optics nu sollite appadiye poidum till here. Okay, silvering onnu adile irukadhu, NCERT book la irukadhu, but in the back side exercise li questions irukum. Okay, front il theory li irukadhu, back side exercise li questions irukum. Appa aa lens padichadu adu veche aa oru basics la padikkanam. Ini oru small informations adukapram what will do means we'll do some questions based on till ray optics and optical instrument. That's chapter name, ray optics and optical instrument. Optical instrument we'll see in the next class after completing the questions from ray optics section. Okay, that's an entirely different area. So for whatever we have learned, we are going to apply in microscope. So microscope in 2 class a small topic aanu adile oru 10 questions irukum, but everything I mixed it in a single handouts. Appo adile idu verana questions microscope we will hold time, we'll do it after taking microscope, but ray optics part we will do it now. Okay, one additional information, just write effective power of a lens, effective power of a lens, heading either effective power of a lens. So this is, I missed to tell you, this is effective power of a lens. We learned about effective power of a lens, correct? If 2 lenses are here in touch, power of the first lens P1, power of the second lens is P2, then total power is equal to what? P1 plus P2. Okay, next, this is one case. If 2 lenses are will be here, and if they're separated by a distance of small d, and this power is P1, this power is P2, then the total power PE P1 plus P2 minus D into P1 P2. 2 stuffs you have to remember. I think the first one we already written, but the second one is not written. Effective power.
effective power of the combination. Effective power ആണ് total power. Distance ഇരുന്നതിന് d into p1 p2. Distance ഇല്ലാതെ ഇരുന്നതിന് അതാ കേസ്. ഓക്കെ, balance boys sufficient you want extra copy? No, okay. Okay, just before going to the questions, I want to know what are the books you are referring to study, or how you are studying in a day. What are the steps you are doing? Means I know you are learning the notebooks, that is paka sure for me. Then question practices, what are the materials you are referring, or from where you are doing? Just tell me the book name. That's what I'm asking, because MTG publication, Harihanda, Errorless, Dinesh, so many books will be there. MTG, Neet previous year question paper, definitely everyone hands will be there. Okay, it is which year edition? 2020 editions. Okay, orange color book, pink color. Okay, 2019 edition. അപ്പോൾ അതിൽ 2020 വരെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമെങ്കിലാ ഇരിക്കെ 2020 വരെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരിക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് കാറ്റഗറി ഇല്ല, ഒരു ചാപ്റ്റർക്കുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ യൂസ് பண்ணது. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു, ദിസ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. The book what she is mentioned is very important. Okay, MTGന്റെ 2021 അല്ലെങ്കിൽ 2020 എഡിഷൻസ് എടുക്കും. അതിൽ 2020 വരെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് പേപ്പർ, ബട്ട് 2000 അത് MTG പബ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പം ആമസോണിലെല്ലാം എടുത്തിനാ യു കൻ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ വിൽ സീ വെദർ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട്. But if you are already brought it, it's good because it's a good book. years paper, I don't know. 33 years, okay. My network is slow. അതിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ബുക്ക്. Okay, I have that book. I have Harihanda publications. Then this publications will be give a free samples to us normally. Okay, to recommend to students, of course. Medicine doctors medicine kodikkanam, they will give us books. So I have a lot of books. Harihanda and all previous year papers, nare books they will give you as free samples copies. So let it load. Appo ee free samples copies when they approach to me, I will openly tell, if I feel it's really good, I will recommend, otherwise I will not recommend. Okay, so Harihanda book, do not say this outside very because they will come to me tomorrow. Harihanda books normally have seen lot of error comparable to MTG.
ഓക്കെ, എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. വേറെ ഏത് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എടുത്താലും അതിൽ എറർ അധികം എന്താ ഏറ്റവും മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉള്ളത് MTG ബുക്സിലാണ്. ഏറ്റവും ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഏറ്റവും മിനിമലിസ്റ്റിക് എറേഴ്സ് ഉള്ളത് MTGയുടെ ബുക്സിലാണ്. അപ്പോൾ MTGൻ്റെ ഈ നീറ്റിൻ്റെ 3 years പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. അതിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ഒരു കോപ്പി വാങ്ങണം. എല്ലാം കൂടി ഒരു 500 or 600 rupees ആവുള്ളൂ. 3 ബുക്സും കൂടെ കിട്ടും. അത് ബയോളജി ഗ്രീൻ കളറാണ്, കെമിസ്ട്രി വേറെ ഏതോ കളറാൻ തരില്ല. ഇതിൽ ഐ ജസ്റ്റ് സീ വൺ നോട്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ലോ മൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ്. ഇതല്ല ബുക്ക്, ഈ ബുക്കല്ല, കളർ ഇതാണോ? 33 ഓക്കെ, 2019 ഓക്കെ, 2020 edition. ഈ ബുക്സ് if you already have it, it is okay. illana let it load for some time. Okay, illana you have to buy. Okay, I don't know which book you are referring because pillow size books ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എറർലെസ് എല്ലാം പില്ലോ സൈസാണ്. എറർലെസ്, അതേപോലെ ദിനേശ്, ടാറ്റ മഗ്രോഹിൽ, അതേമാതിരി നിറയെ ഇരിക്കും. ലോട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അതെല്ലാം ഈ തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓപ്പൺലി ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ ടു ലേൺ ബിഫോർ ദ നീറ്റ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു കുട്ടി ബുക്കായിരുന്നാ വി ഹാവ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു റീഡ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത് പെരിയ ബുക്കായിരുന്നാ ഇത് എപ്പോൾ മുടിയുന്ന ആർക്കും തരാം. കാരണം 600 to 700 questions അതുക്കുള്ളേ ഇരിക്കും. എല്ലാമേ പോയി പണത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് സ്മാൾ ബുക്സ് ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു യു ടു ബൈ ദ സ്മാൾ ബുക്സ്. നീറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ്, അത് MTG ഐ റെക്കമെൻഡിങ്. ഫിസിക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എറർലെസ് ആണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി നല്ല ബുക്കാണ്. റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആർ ദെയർ. എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, ബട്ട് വെരി മിനിമലിസ്റ്റിക്. മേ ബി ഒരു 2% 3%, അത് പ്രിൻറ്റിങ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇതിലൊക്കെയാണ്. ബട്ട് അതൊന്നുമില്ല, നോർമലി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. അതേ ബുക്ക് തന്നെ IIT JEE മെയിൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. JEE മെയിൻസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് അവൈലബിൾ. ഈ JEE ഇപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ 33 year പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ യു മസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് എവർ ദ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ. അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. If you do the 33 years question paper and the class notes and the examinations which is conducting here, okay, 3 things I'm telling, only 3 things. Class notes, exam papers are conducting here, whether it's a daily test, whether it's a weekly test, whether it's a model test, plus this MTG in the NEET in the 33 years or 30 years, whatever it is. So if you do like this, 500 above score varu. 500 above score വരും, ഷുവറാണ് 500 above score. ഇനി IIT JEE മെയിൻസിൻ്റെ പേപ്പർ കൂടി ഇഫ് യു ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, യുവർ സ്കോർ വിൽ ബി above 600, ഷുവർലി വെൽക്കം. കാരണം IIT JEE മെയിൻസിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, 100% ഷുവറാണ്. IITൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്, JEE മെയിൻസ് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. JEE മെയിൻസിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നത്, മാത്സ് യു കൻ ഒമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ IITയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ പേപ്പേഴ്സാണ്, മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന ഓഫ്ലൈൻ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സും ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു 20 years பண்ணணும் ആ പേപ്പേഴ്സ്. முன்னாடி JEE மெயின்ஸுக்கு அப்புறம் 2010 அதுக்கப்புறம் அதுக்கு AIEEE ஆல் இந்தியா என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் AIEEE. ஓகே, அப்போ 2010க்கு பின்னாடி போய் பார்த்தோன்னா அது AIEEE എന്നായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വാട്ട് എവർ സോ, ബട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ഹാസ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. മേ ബി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പണ്ടതൊക്കെ മേ ബി ഒരു 1 hour എല്ലാം ടൈം എടുക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലോസ്, കേട്ടല്ലേ? കാരണം ഒരു ആവറേജിക്ക് എബോവ് ആവറേജ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇരുന്നാൽ 500 യു ക്യാൻ സ്കോർ. ആവറേജ് சொல்லும்போது ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇരുന്നാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ എബോ ഒരു 500 സ്കോർ. ഇപ്പോൾ 500 വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ, അത് മാർക്ക് പോരാത്. വി നീഡ് സംതിങ് ഗുഡ് സ്കോർ, കറക്റ്റാ? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എബോ 600 എന്നാലാണ് അതൊരു സേഫ് സ്കോറാന്ന് சொல்ல முடியும். അപ്പോൾ 600 വരதுக்கு ഈ 500 വാങ്ങുന്നതുക്ക് വരേക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ കൊഞ്ചം. ഇപ്പോൾ 400 വാങ്ങുന്നത് വരേക്കും ഐ ക്യാൻ സേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് വെരി ലൈറ്റ്. 400 to 500 വരതുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ച് ടഫാവും. ബട്ട് 500 എബോ കയറുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുകൂടി ടഫാവും. ബട്ട് ഒരു 600 എബോ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ്. കാരണം വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തതിന് എബോ 85,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എബോ 600 എന്നുള്ളതാണ്. 85,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എബോ 600. ആ 85 ചൊല്ലുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 21 lakhs ആണ്. സോ വേർ ദ 20 lakhs ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്?
ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിലോ 600. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 lakhs സ്റ്റുഡൻസ് വെളിയിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന 85 ആണ്. ഈ 85 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രീം ലെയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ക്രീം, അതിലാണ് ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിനാൽ ടക്ക് തന്നെ അടിച്ച് വെളിയിൽ വരും, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടച്ചിനാൽ ടക്ക് തന്നെ അടിച്ച് മേലെ പോയിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു, കാരണം അത്രയും ടഫാണ് ആ ഒരു ലെവൽ. 600 എബോവ് നിങ്ങൾ സ്കോറിങ് കയറിനാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇഫ് യു ഫീൽ ദ ആൻസർ പേപ്പർ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസ് വെരി ഈസി, and if you are writing the papers very 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 easy, then you should be very very careful, because ഒരു mistake ആണ്. If you are feeling easy means you prepared well in very simple way, but മേലെ പോകുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ടഫ് ഈസി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ you should be very careful, കാരണം silly mistakes പോലും your rank will be taken down. ഒരു നല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു certain moments വരുന്ന നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻസ് will take your rank to top. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടേക്ക് ചെയ്ത് ദാറ്റ്. സോ IIT JEE മെയിൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ പേപ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട്. നീറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട്. എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പർ വിച്ച് ഇസ് കണ്ടക്ടിങ് ഹിയർ, നെവർ മിസ് എനി പേപ്പർ. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു മിസ് വാട്ട് എവർ യു ഡു, നോ യൂസ്. അത് again first class itself I am telling the same story. Okay, if you start to miss the examination which is conducting here because of any reason, it's waste. Okay, this year also I can say you are purely wasting the year, I can say. Okay, there is no use. So you have to attend all the classes which is conducting here, especially I recommend offline classes, because that will be very effective, I feel personally, comparable to online classes. Then the second stage is like do the examinations. Okay, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലാമ്പോൾ നിറയെ മോഡൽ എക്സാംസ് വരും, കാരണം ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ നിറയെ മോഡൽ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും അത് മേടിക്കണം. ചാപ്റ്റർ വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പോണതെല്ലാം കൊഞ്ചം എടുക്കും. ബട്ട് ആ പോകുന്ന മോഡൽ എക്സാംസ് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, കാരണം എവറിത്തിങ് വിൽ ഗിവ് യു എ ന്യൂ നോളജ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതുകൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ 300-400 മാർക്സ് വരണതല്ല വിഷയം. അതിന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതുസ് കിടച്ചിനാ യു ലേൺ ദാറ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളേക്ക് വരില്ലെന്ന് വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ്. കേട്ടോ, വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ്, കാരണം അതെല്ലാം ഒരു ലക്ക് എന്നോ മൊമെൻ്റ് എന്നോ എന്നാ വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ ചൊല്ലാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോബഡി നോ വേർ ദ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ കം. സോ മോർ ആൻഡ് മോർ യു പ്രാക്ടീസ്, മോർ ആൻഡ് മോർ യു ബിക്കം പോളിഷ്ഡ്. മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് പണതുക്ക് മുன்னாடி തിയറി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവണം. വൺസ് തിയറി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നാലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ பார்க்கும்போது ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക്, ദിസ് ഈസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് തരുള്ളൂ. തിയറി ബ്ലൈൻഡാக പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പടിയേ ഡൗൺ ആവും. അതുകൊണ്ട് തിയറി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നാ ടീച്ചർ എടുത്താലും ആ ക്ലാസ് നോട്ട് ഒരു 2 to 3 times പഠിക്കണം. ഒരു 1 time പഠിച്ചിട്ട് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർക്ക് പോകக்கூடாது. ഓക്കെ, കാരണം അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് பண்ணாതെ വരും. ഒരു 1 time പഠിക്കുന്നതിന് പല ഒരു 2 to 3 times അതേ നോട്ട്സ് എടുത്ത് തിരുപ്പി പഠിച്ച് വളരെ പോളിഷ്ഡ് ഏത് ലുക്ക് ആൻഡ് കോർണറിന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാലും, ഏതൊരു ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടാലും, നോട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടാലും തെരിയണ സ്റ്റേജ് വരണം. ദെൻ യു ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു മേ ഫീൽ വൺസ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ദ ക്ലാസ് നോട്ട് വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി, then you feel the NEET papers are little easier. I don't know. You may feel little easier. But JEE main paper you don't feel that much comfortable. കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡാണ്, ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നീറ്റിന് വരുന്ന മാതിരി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ അല്ല, കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പോൾ ടഫ് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ മോർ ഡിസ്കംഫർട്ട്നെസ്. ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് അറ്റൻഡ് പണില്ല, അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിറയെ സ്ട്രഗിൾ பண்ணும்போது നീറ്റുക്ക് அந்த லெவலில் கேட்காது. பட் அதுக்கு பக்கத்தில் அதான் சொல்கிறது 500 ஸ்கோர் மார்க் வாங்குന്ന ஸ்டூடெண்ட் 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ഹി വിൽ നെവർ കം ടു 500. 35 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 33 to 37 റേഞ്ചിക്കുള്ള കറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ്. ബട്ട് ഈ 36 തൊട്ട് 45 വരേക്കും ഒരു 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാലൻസ് എടുക്കുക. 9 into 4 36 മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണം. ഈ 36 മാർക്സ് എങ്ങനെ വരും? അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൻഡ് பண்ணலாம்னு நினச்சினா because of he or she don't know what to do for the question. correct അല്ലേ? ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് JEE മെയിൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഈ നീറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ്, നീറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ, JEE മെയിൻ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ പേപ്പേഴ്സ്, ഇത് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു 20 or 25 or 33 years, so whatever it is available in the market, you brought it in by. ஓகே, இதுக்கு அப்புறம் சமயம் இருந்துன்னா மெட்டீரியல்ஸிൻ്റെ പിന്നാടിയും கொஞ்சம் எய்ம்ஸிൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് இருக்குது.
கொஞ்சம் எய்ம்ஸ்ல क्वेश्चंस இருக்கு recently conduct பண்ண ஆன்லைன் examination papers இருக்கு what are the materials which is given here that backside few will be there which contain JEE main and NEET papers also so அதில கடக்காத ஏதாவது இருந்தனா ಆ மெட்டீரியல் பேக் சைடும் பண்ணினா பெர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் okay this has to do but not one time regularly this has to do okay ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങ എവ്വളോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫിസിക്സ് ആവട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആവട്ടെ ബയോളജി ആവട്ടെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റേജസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കണം മോഡൽ എക്സാംസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരുപ്പി ഇതേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫ് കോഴ്സ് മാർക്ക് കൂട്ടും കാരണം ഇപ്പം ഇങ്ങ വരുന്ന പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നീറ്റിൻ്റെ പേപ്പറിലൊന്നും ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങ എഴുതുന്ന മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറൊന്നും പ്രീവിയസ് നീറ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല okay definitely it's not a NEET previous year questions കാരണം അതെല്ലാം created questions ആണ് എല്ലാം on created questions ആണ് അപ്പോൾ അത് it's not taken from NEET previous year paper nothing at all it's not taken from JEE main paper so it's completely a new experience for you அது நீங்க எப்படி திங்க் பண்ணனும்னா தெரியுதுக்கு தான் அதே பேப்பர் இல்லனா ஏதாவது NEET പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതേ மாதிரி ഇട്ടനാ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാം പേപ്പറിൽ വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് you have to work it out that also understood okay just in case do not run with a pillow sized book adana na solunathu okay பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பேரோட கையில் இப்போ லாஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எரர்லெஸ் புக்ஸ் இருக்கும் பட் எரர்லெஸ் இஸ் குட் பட் எரர்லெஸ்ஸில் 600-700 questions you cannot practice it അപ്പോൾ நீங்கள் ஃபில்டர் ചെയ്യണം ஃபில்டர் എന്ന് കേട്ടാൽ 2012க்கு அப்புறம் வந்த പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം 2012க்கு அப்புறம் എല്ലാം കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ അങ്ങനെ 2 വോളിയം ഇരിക്കുക ബുക്ക് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ റിമെമ്പർ 2 വോളിയം ഇരിക്കുക ആ 2 വോളിയം യു കനോട്ട് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ വിത്തിൻ ദ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ 10th then you can finish it okay ആ 2 വർഷം എടുത്തനാൽ you can finish it പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ റയറാണ് ഓക്കെ 10th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to do many things but our aim is to get a good score അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ என்ன தேவை இருக்குன்னா അത് മറ്റു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈം നോക്കണം ടൈം ഉണ്ട് വോളിയം ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓരോ ലോജിക് ഐക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നത് അതൊക്കെ എന്നെ സെറ്റ് ആവും അതെടുത്തിടണം ബാക്കി റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 question number 1 okay so let's start question number 1 a double convex lens has made up of glass which has refractive index 1.54 violet rays 1.504 red rays if the focal length of violet ray is 20 cm focal length of the red ray will be a double convex lens is made up of glass which has its refractive index 1.454 red violet for violet rays 1.504 red rays if the focal length for violet rays is 120 cm then what is the focal length for the red light will be here how to do this one lens in the formula use cheyana 1 by f equal to nl divided by nm 1 by r1 minus 1 by r2 first for which lens in the sense the violet when it is in the violet medium that is the conditions okay when it is out of violet medium the conditions will be different means for red light so first we see for when it is the convex lens made of a glass which has its refractive index 1.45 for violet rays so 1 divided by f is equal to refractive index is what 1.45 nl divided by nm nl divided by nm nm is air minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 this is for which rays violet in the focal length is given focal length of the violet rays is 20 so 1 by 20 is equal to 1.45
minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.45 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, we'll keep it there. This equation number 1. Next, for red light, FR equal to, for red, FR equal to, what is the focal length? Refractive index 1 by 50, 1 by r1 minus 1 by r2. So 1 by FR equal to 1.5 minus 1 எவ்வளவு வரும் 0.5 into 1 by r1 minus 1 by r2. Equation number 2. How to find out this one? FR, this one, equation number 1 divided by equation number 2. Equation number 1 divided by equation number 2. So 1 by 20 divided by 1 by FR equal to 0.45 divided by 0.5. FR divided by 20 equal to 45 divided by 50. So FR equal to 45, number 9 by 10 into 20. So 290, FR equal to 180 divided by 10. So FR equal to 18 centimeters. Got it, huh? Focal length, how it will change with rays? Focal length is not changing with respect to rays. Double convex lens is made of glass which has its refractive index 1.45 for violet rays and 1.50 for red rays. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിനാ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5 ആണ്. ഓക്കെ, I'm saying the refractive index of glass is 1.5, which means that what? Which means it is not exposed to any rays. Any rays means it's with respect to air medium, it is 1.5. Okay, with respect to air, what is the color of air? Colorless. Colorless. Air is colorless. Okay, so in a colorless medium only, it's a colorless medium. കറക്റ്റാ, കളർലെസ് കഴിക്കുന്നത് വൈറ്റ് അല്ല, വെബ് ജിയർ അല്ല, വെബ് ജിയറിൽ ഒരു കളറും ഇല്ല, കളറില്ലാത്തൊരു കളർലെസ് മീഡിയം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. അപ്പം കളർലെസ് മീഡിയത്തിലാണ് 1.5. ഇപ്പോൾ വയലറ്റ് റൈസൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവും. Okay, suppose I'll tell you one simple example. Convex lens, so refractive index 1.5. When dipped in kerosene, its focal length will changes, definitely. Why? Because refractive index of the surrounding medium changes. അപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് നോർമൽ ഗതിയിൽ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കളർലെസ് ആണ്. ഇപ്പം അതൊക്കെ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ആയി, പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. But it is, you can see it's 1.5, maybe nearer to the 1.5 value will come, but not exactly 1.5. FR equal to focal length of the red light is 18 cm. You got her question, why the focal length of a lens is changes because of the colors light. Normally air lo vekkumbol the colorless medium ആണ്, കളർ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് അതിന് 1.5 എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു കളർക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീഡിയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Because of that changes, its refractive index changes. Because of the refractive index changes leads to the change. FR equal to 18 centimeter. Perfect. And one recommendation also, Disha publications in the books available are. Suppose you are going, do not buy that. Large number of mistakes. I don't know you already have it or not. Disha in the books la nariya mistakes irukum, so not recommending. Okay. So let's go to question number 2. If the refractive index of the material of the prism is cot A by 2 and the angle of the prism is A, then the angle of minimum deviation. This is a previous year Neet question, I guess. Yeah, this is a previous year Neet question.
Refractive index of the material of the prism. What is the refractive index of a prism? N equal to sine of a plus delta divided by 2 into sine of a by 2. This is the formula, correct or not? Delta m is called minimum deviations, for example. Is this formula is correct? So the refractive index is given in the question as cot a by 2 is equal to sine of a plus delta m whole divided this divided by 2 divided by sine of a by 2. Cot a by 2 and the angle of prism is a. Angle of minimum deviations. So what will we have to find out? Delta m. We'll multiply here. What is cot a by 2? Cos by sine a by plus sine a by 2. This sign is multiplied here. So what is sine of a plus delta 2 cancels. Cos a by 2. So what will come in the left side? Cos a by 2 is equal to divided by 2. How to solve? Cos of a by 2 I am writing as cos of 90 minus, I can write, right? Pi by 2 minus of, okay, before going to here, what is, okay, what is cos of pi by 2 minus theta? First quadrant. Pi by 2 minus theta means first quadrant will come, right? 90 minus theta. What will come? Sin theta. Similarly, what is cos of pi by 2 plus theta? We know all sin t coffee. Sin and which one is positive? Cosec. Here cos and sec, tan and cot. So pi by 2 plus theta means what will come? Second quadrant. Second quadrant where what will come? Minus sin theta no, plus sin theta no? Minus sin theta. So what I can apply? This is positive. So this I am changing to cos of pi by 2 minus of a plus delta m divided by 2. Two side cos inverse or you can cancel cos also. You take cos inverse here, cos inverse will be there. Two side cos on the angles you can equate, right? Which means that minus a plus delta m divided by 2. 2 cancel. A yes. So delta m equal to a is equal to 2a minus pi. Minus delta m. So delta m equal to pi minus 2a. Pi minus 2, option A will be there. Reverse. You know this conversions, right? All sin t coffee. Second quadrant cos of pi by 2 plus theta cos second quadrant jump by. Second quadrant jump by this is negative. So first negative then pi by 2 odd number sin cos cos sin sin cos so minus sin theta. The basic trigonometries are else questions attend any difficulties. Okay. So second question answer is option A. Option A is the right answer for the question. We'll move to the third question.
Third question. If 2 plus 5 diopter lenses are mounted some distance apart, the equivalent power will always negative if the distance is. This is just now we told, right? Total power equal to P1 plus P2 minus D into P1 P2 if they are separated by a distance. Power is 5 plus 5 minus 25D. It is given as effective power. PE should be less than 0. Effective power is negative when D is equal to what? This is 10 varum. So this is equal to 10 minus 25D varum. But D is less than 10 centimeter varadhe, equal to 40 centimeter correct aanu, greater than 40 centimeter. But what is the most appropriate answer? Equivalent power will always negative. It is always negative when the total value will be negative. Suppose when D is equal to 1, what you will get? 10 minus, you will get minus 50. It's correct. When D is equal to 10, what you will get? 10 minus 250. 10 minus 250, what you will get? Minus 240. This is correct. This is correct. When D is equal to 30, what you will get? 10 minus 25 into 30, how much will come? 750. So answer equal to minus 740. This is correct. When D is equal to 40, how much will come? 25 into 40 minus 1000 is equal to how much? 990. Correct. D is equal to 100, for example. How much will come? 10 minus 20. So which is equal to minus of 2490. So D can take any value. 1 can acceptable, 10 is acceptable. Okay, but well, look into the options. Greater than 40, greater than 40, it's correct. Correct only. It is a correct answer. But equal to 40, there is no condition like it should be always equal to 40. So that is wrong. Equal to 40 is correct, but not always. Correct. So if you are given two options, greater than 40, equal to 40, which one is more correct? Greater than 40, because all values are possible. Equal to 10, less than 10 it's possible. Less than 10 means 0, you can take it as. So less than 10 anyway, it is a wrong answer. Equal to 10, equal to 10 centimeter is correct, equal to 40 centimeter is correct, but one correct answer? Greater than 40 centimeter. Any range you can take. If equal to 40, equal to nothing more, one take care. Greater than 40 load. Fourth question, can you answer? And also one thing has to remember in the third question, diopter means what? Meter inverse. Correct. But option is given in what? Centimeter. So 40 centimeter means you have to take 0.4. Okay, that is one important point will be there. Diopter is given in unit of what? Meter inverse diopter. Question answers are given in what? 40 centimeters. So you have to convert into 0.4. Okay, 0.4 we can easily see will be here. If you substituted the options, 0.4, if you substituted 0.4, 10 minus 25 into 25 into 0.4 means what? 10. 10 minus 10, 0. So equal to 40 centimeter varada definitely. In terms of meter, meter we have to take. Second one, equal to 10 centimeter. 10 centimeter is 0.1. 0.1 10 minus 2.5, it is positive.
So it should not come. Less than 10 centimeter. Less than 10 centimeter means if you take 0 for example. So 0 is not positive. So greater than 0.4. Greater than 0.4 means 0.5 edukam. Correct alla? Greater than 0, greater than 40 centimeter means greater than 0.4 meter. I am taking 0.5. If you take 25 into 0.5. 25 into 0.5 is how much? 12.5, half. So 10 minus 12.5, what you will get? Minus 2.5. Okay, you call me, yeah? No, okay. Okay, fourth question. Fourth question, can you do? Slow one. Correct alla devambo. Snell's law. Fourth questions, application of Snell's law will apply. Refraction of light from air to glass and air to waters are shown in the figure number 1 and 2. Value of angle theta in case of refraction as shown in the figure will be. Okay, so let's draw the first one. First one is like this. This is 60 degree. This is 35 degree. So n air into sine 60 equal to n glass into sine 35. Okay, so I'm writing as n air by equal to sine 35 divided by sine 60. I will keep it here. I'll go to the second part, air to water. So like this, it's coming and going like this. So this is 60 and this is air and this is water and this is how much? 45 or 41. Okay, this is 41. Fine. Into sine 60 equal to n water into sine 41. Okay, so n air by n water equal to sine 41 divided by sine 60. Question number 2. We'll go to the third diagram. We'll see what's coming there. Water to glass. So going like this and going like this. So this is water and this is to glass. This is 41 degree and this is theta degree. So n water into sine 41 equal to n glass into sine theta. Okay, theta has to find out. Perfect. N water by n glass equal to sine theta by sine 41. How to get from this one? I want n water on top. So I am dividing for the left side. What I am going to do means by compiling these two, just to logical. Other formula I need to get it from here. Sir, first equation is in NA sin 60, NA sin 60 are equal, sir. NA sin 60, NA sin 60. First Okay. equation. First equation, okay. Above this, NA sin 60 here same, they are also same. We can equate these two. That's what you are telling, right? That is also possible. That is also possible. Here you know NA sin 60 is equal to 40. Here also NA sin 60 is equal to what will coming? Here you will get NG sin 35. This here you will get NW sin 41. But this is equal to what? NA sin 60. This is equal to what? NA sin 60. So these two we can apply. RHS same equation. So we can equate the LHS. So which means that what? NG sin 35 is equal to NW sin 41. Okay, we will come to that side. What we need to get? NW by NG. Okay, you can do in any way, nothing else. NW by NG is equal to what will coming? Sin 35 divided by sin 41. Correct alla? This will substitute will be there. Sin 35 divided by sin 41 is equal to sin theta by sin 41. Cancel, cancel. Sin theta is equal to how much will come? Sin 35. 35. So theta equal to 35 degree.
some adjustment, that's all. Moon equation, moon and the third one kandupidikana avladha. Okay, you can divide, you can do whatever you want, but I need something to substitute here. Then something will get cancelled. Adana inde aim. Vera onnilla. So 1 over, 2 over, 3 over, 4 over. What happens to here one girl is there, Indumati? What happened to her? No idea. Friends ആരും ഇല്ലതാ? ആരുമില്ല. Okay. Okay, we'll go to question number 5. A fish looking up through water. Many times we done this stuff, right? Fish looking, bird looking. These are very common for us. A fish looking up through the water and sees the outside world containing a circular horizon. If the refractive index of the water is 4/3 and the fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle, we have a formula. R equal to D divided by root of n square minus 1 to find out the radius. Okay, this is a pond and fish is at a distance of what? How much meters away? 12 centimeters away. Okay, and the bird will be here. So the fish is seeing the bird. Okay, so we'll see an horizons will be here, and this radius of the horizon is asking R. So D means depth, which is given as 12. 12 divided by root of 4/3 the whole square minus 1. 4/3 12, 3 merapon 36, 36 9, 36 by root 7. Correct? 36 divided by root 7, 4/3, 60 minus 7, root 7, 9, 3, 3, 12 into 3, 36. 36 divided by root 7, root 5, 4, root 5, 36. Last option, option D is the right answer. Fifth one, option D. The same formula, the same question is there. Okay, understood? Okay, other question. Sixth one. Fe and Fr, the focal length of the convex lens for violet and red light respectively. Fe and Fr capitals are focal length of the concave lens for the violet and red light respectively. Then which of the following is below? Write one note. Focal length is directly proportional to lambda, which means wavelength of light. Wavelength of light. Wavelength of light. Okay. Focal length is directly proportional to wavelength of light. Light in a wavelength in a proportional ആയിരിക്കും. In the first question, first small Fe and Fr will be there. This is for which lens? Convex lens. Convex lens in the focal length positive ആണ്. Okay, so convex lens in the focal length positive. So we'll write convex lens F is okay. F is positive. So Fr and Fe positive ആയിരിക്കും. Fe positive ആയിരിക്കും. രണ്ടും positive. Fr and Fe positive. But which one will be higher will be here? Which lights will have the highest wavelength? Red. Red will have highest wavelength. So Fr greater than Fe. First section is over. This is the first part of the discussion. We'll move to the second session.
Second section, anyway focal length is proportional to wavelength. There we can't do anything more, but here in concave lens f is called what? Which means fr and fe negative. Two negative ആണ്. fr and fe capital എഴുതണം. Capital question കൊടുത്ത് fr and fe both are negative. Okay. But magnitude wise I know fr is higher because for red light the wavelength is positive. Okay, so for wavelength is higher means focal length is higher. So fr is higher, fe is lesser, but both are negative value. You can consider like fr is higher magnitude wise higher means magnitude for example fr equal to 100, fe magnitude wise 50, but without magnitude wise without magnitude means this is minus 100, this is minus 50. So which one will be higher? Minus 50 will be higher, which means fv is higher than fr. fv is higher than fr. Convex direct അതേപോലെ വരും, കോൺകേവ് ആവുമ്പോൾ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ലെസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതാണ് മോർ ബിഗ് നമ്പർ, റൈറ്റ്? minus 50 is greater than minus 100. Clear? Seventh question, it's not required now, we will see it later. You can just circle it, we will do it later. Just give a circle once the lens optical instruments are over, we will do that. Chromatic aberrations, seventh one, you can just circle it, we will do it later. Okay, or optical instrument in a session. Question number 8. This you have to do. I will give you the idea. A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end is close to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image is. Can you draw the diagram and mark the values which is given in the question? That is the first step. I want to see the diagram in which you are drawing based on the understanding. A rod of length 10 centimeter is lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image will be. Length of the image will be. How to do this one? Concave mirror. So first we will draw concave mirror. This is question number 8 from ray optics section. So this is a concave mirror, principal axis. An object is lies here, a rod. What is the length of the rod? 10 centimeters length of the rod. Its edge closer to the lens is how far away? 20 centimeters away. What else is given? Focal length 10 centimeter. F mirror is equal to 10 centimeter is given. That's all. Length of the image has to find out. So you will do or I should do? Or I will give you some hint. You can do it. Okay. So what is the first thing is like you have to consider this two object. Two object means the thing is like you have to consider this end. Okay, so what you want to do means focal length is common. What is fm value? Now we will substitute minus 10 because it is concave mirror. This is clear. Okay, an object the first left object u1. So I am taking as u1 equal to minus 20. Let it go. Let's wait. Then what you can calculate, you can apply the mirror formula. You have to find out the value of v1. v1 is the next edge. As the first calculate, you will find the value of v1. In other next formula apply f is equal to minus 10 centimeter, but u2 equal to what?
minus 30. Next edge എടുക്കുക. Next edge you equal to minus 30. What you will get? V2 you will get it. Now what is the length of the image? Higher value minus lower value. V1 minus V2 or V2 minus V1 is the length of the image. You got it, huh? What's the answer? Super. The others please do. They're telling 5, but sorry. We'll see. രണ്ട് എഡ്ജ് എടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് U1 കണ്ടെടുക്കുക, U1 എടുക്കുക, U2 എടുക്കുക. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻസ്. 8 ആൻസർ ചെയ്ത് 7 ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10, 12, 14, 15 വരെ ആൻസർ ചെയ്യും. Got the answer as இப்ப question 5. அதுக்கப்புறம் ஏது question 10th 2 11 answer இதில்ல, 11 is out. 12 okay. Got it, 5 centimeter you got it, I don't know. V1 how much you got it? Minus 20. അപ്പോൾ V2 minus 15 വരണം, minus 15. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാണ് minus means same സൈഡിലാണെന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ, so once you do this one, this is your object. This is your object which is placed here at a length of 10 centimeter. This and this is 20 centimeter. Image length എവ്വളോ 20 minus 15 കേട്ടല്ലേ. So ഒരു സൈഡ് 20, മറ്റേ സൈഡ് minus 15. So this is minus 15. So this is 20. So the length will be equal to 5 centimeter. You will get V1 equal to how much? 20 is equal to minus 15 കണ്ടല്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 20. Which formula we are applying will be here? 1 by mirror formula. All of you got it, if not please tell me, I can do it. And simple I am not doing. I can do it. Got it back side. Okay, then we'll go to the next one. 10th question. 11th 9th is so we will do it later. You can circle it. Go to the 10th question. 10th. The layered lens has made up of two type of transparent material, one indicated by horizontal line and the other indicated by vertical line. Number of images formed an object. Number of images formed is equal to number of materials. Two materials, so two type of image will be formed. Okay, there are two types of materials they have mentioned, right? One is a vertical structure, one is a horizontal. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക, രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനായ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് ആണ്. കാരണം ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തൊരു ഇമേജ് ഫോം ആവും. സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ അതിലൊരു റിഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോം ആവും. സോ ടു മെറ്റീരിയൽ, two images will be formed. 10th option B is the right answer. 10th option B. 11th anyway we'll take it later. We'll go to 12th. 11th optical instrument connected ആണ്, so we'll circle it. We'll go to 12th. 12th, a ray of light falls on a transparent glass slab of refractive index 1.62. If the reflected ray and the refracted ray are mutually perpendicular, then the angle of incidence. So like this they have given, a ray of light falls on a transparent glass slab. It is transparent of light ine vannu oru ray reflect chedu vera ray refract chedu, for example. So the angle between refracted and the reflected ray, ee rendu angles evlo irikkum 90 degree ആണ് questions. This is the, what is the questions they are asking? The angle of incidence. So this angle has to find out I. Okay, refracted ray and the reflected ray
are perpendicular to, what is the question? Okay, reflected ray and reflected ray are mutually perpendicular. The angle of incidence is what? How to find out angle of incidence? Angle of incidence, angle of refractions, ഇത് total 180, and half of our cut down 45 from where to where this one. Refractive index 1.62. Option 1 was 1.62. How you got? One hint. Angle of incidence. Angle of incidence equal to angle of refractions. So this is what? This is called angle of refraction. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is angle of refraction. From this one I can written as I plus, this is called law of reflection, right? Angle of incidence is equal to angle of reflection. So I plus 90 plus R equal to 180. Kattala. I plus R plus. So this total is 180. Total is 180 degree. So I can written as I plus R equal to how much? 90. I is given a what all things will be given? Difference on a refractive surface. So mutual index, refractive index of 1.6. So I plus R will be equal to 90. What is the question is asking? Angle of incidence. I can write so R we need to get it. So what should we? We'll apply Snell's law. We'll apply Snell's law. We'll find R. So N equal to, so air lana veduna. So N1 sin theta 1 equal to N2 of sin theta. So N1 is air 1 into sin theta 1. Sin theta 1 means sin of angle of incidence is equal to N2 into, N2 means what? Glass. Glass in the refractive index 1.62 sin of R. So sin I equal to 1.6 into sin of R. So sin of R means 90 minus I. Balance. Sin of 90 minus theta is what? Cos theta. So sin I equal to 1.62 into cos of I. Sin I by cos I means tan I equal to I equal to tan inverse of 1.62. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. 1.62. Ah. 1.62 clear அது கண்டிஷன்ஸ் வேறு அது எல்லாப்படியும் அது யூஸ் பண்ண அது எப்போ யூஸ் பண்ணும் அல்ல இந்த ஃபார்முலா எங்கே படிச்சிருக்கேன் ப்ரூஸ்டர்ஸ் ஆங்கிள் அது ப்ரூஸ்டர்ஸ் ஆங்கிள்னு டாபிக் வேண்டது எங்கே எப்போ என்ன கான்டெக்ஸ்டில் അല്ല വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ബട്ട് ആ ഒരു ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ சொன்னா അതിന്റെ മീനിങ് என்ன சொல்லுங்க எப்போ നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ சொல்லும் I will tell you we can apply this one but you have to tell me the reason
we can apply this one, that is correct only, but we can കാരണം the polarization area ൽ വരുന്നതാണ്. While I am taking, I'll tell you. We can apply this one, but അതൊരു condition ഉണ്ട്. Sir, I have done this method, sir. I have got the answer. Sin I is equal to, I consider this is theta. That is this 90 minus theta, no sir. Sin 90 minus theta. ഏത് 90 minus theta? Which angle you consider as theta? Angle of reflection. Sin I took, sir. Sin I is equal to this theta only, no sir. We want, sir. അപ്പോൾ theta equal to 90 minus theta. R. This is 90. Which one is 90? That is 90. The 90 minus this 90 minus theta. So which means this angle is theta. Give me the figure. Draw it here. It's complicated. This is Vishayam. Tell me. This is diagram. According to your diagram, where is your diagram? It's coming from top. Okay. Not that. This is I. சொல்லுங்க. Reflected. சரி, okay. This theta. This theta. This 90 minus theta. അതല്ല 90 minus theta. ഇതാണ് 90 minus. 90 minus theta. You think we'll go to the next question. Okay, 14th one. Which light rays undergoes two internal reflection inside the raindrop? Which of the rainbow is formed? This is like it's a theory. First reflection ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനെയാണ് പ്രൈമറി എന്ന് ചൊല്ലുക. സെക്കൻഡ് ഇടാകുന്നതിന് സെക്കൻഡറി എന്ന് ചൊല്ലും. സോ ടു റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ, നോട്ട് ഓപ്ഷൻ സി. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ സിക്കല്ല ഭയങ്കര ടെൻഡൻസി ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ. Next one, 15th question. When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 meters from the foot of the tower, the top of the tower and its image in the mirror is subtended an angle of 90 degree at the eye. The height of the tower will be. Interpret the diagram പോടുന്നതാണ് ഇതിലെ challenge. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ challenge is that. Will do. Say we have this foot of the tower, and let me consider this is a tower, and a plane mirror is placed at a distance of 60 meters from the foot of the tower. 60 meters away from the foot of the tower, we have a plane mirror like this, for example, only this piece. Okay, so now this is a place we are observing this one. So what will happen? An incident ray will come here and reflect it back. This is the one I am catching from this. Reflected ray is called the image. So image will be formed, it will be here. But question is given and hint, top of the tower and its image. So plane mirror ഉണ്ടാക്കുന്ന image നേരെ inverter ആയിരിക്കും. So top of the tower and its image in the mirror should subtended means ഇതിനെ extend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇമേജ്. Okay, this subtended an angle of 90 degree, which means the one is 45, this one is 45 because it is a plane mirror. Okay, plane mirror equal, I mean similar triangle concept marada inga equal aayirundha keele adhe marada equal. So total 45. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആംഗിളുടെ സെന്റൻസ് യു റീഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഇതാണ് ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ subtended by an angle of 90 degree with respect to the eye. കാരണം ഐ വരുന്നത് ഇമേജിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ടവർ. ഈ ടവറിന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന റേസ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ മീൻസ് സൺലൈറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ്
and hitting on the top of the tower. After reflection it is coming to your eye, then only your eye is seeing the image. Your eye is seeing an inverted image, your brain is processing and showing you the correct image. This is what is happening, right? In your retina, this is the one which is forming, but your brain is processing and keep you the original format. അപ്പോൾ ഈ angle ആണ് 90. അപ്പോൾ ഇതിൽ we have to find out the height of the tower h. That is a question. Okay, height of the tower. We can apply tan 45 simply. Tan 45 equal to opposite side by adjacent side. H divided by 60. Tan 45 is 1. H by 60. H equal to 60 meter. It's very hard to imagine the diagram. That is a problem here. Nothing else. Okay. Question is normally simple, but it's hard to remember the stuffs. Fine. You can try these questions, few more questions will be there, but the things which you can omit now is question number 18. Question number 18 is compound microscope. We have to take an 18, 20, 31, 32, 'The next one is what? 32, nothing, that's all. Okay, except that everything you can do. Only very few questions from instruments. Rest of them you can try. So I'm stopping here and we will continue tomorrow.